Okay, my screen is visible. Yes. Okay, so we'll start with new topic today, that is dictionary. Okay, in last session we have seen the set and its functions. Today we'll start with dictionary. What is dictionary and how to use the dictionary, where to use the dictionary. So basically dictionary, as we have seen the classification of data types in Python. Dictionary is nothing but a mapping data type. Mapping in the sense there is a pair in dictionary. Okay, when we want to store the data in pair. Pair means there is one key and one value associated with that key. ओके, एक की असेल आणि त्या की सोबतच एक व्हॅल्यू असेल, अशी पेअर असेल. असा पेअर मध्ये डेटा जेव्हा तुम्हाला स्टोअर करायचा असतो, यू कॅन यूज डिक्शनरी इन पायथन. ओके, so we'll see the features and how to create dictionary. So first thing, dictionary is used to store the data in key value pair. Okay, so one of the uh, field is key, and after colon its associated value we can insert there. Okay, so the data is stored in terms of a key and value in dictionary. Then second thing, dictionaries are mutable. Okay, now mutable means we have seen, mutable means we can change the value of the dictionary. Okay, we can change any uh, key value pair. Okay, value basically. Okay, the next, it is unordered data type. Dictionary is unordered data type. Okay, so basically in some of the Python versions it is said as ordered. Okay, in some Python version it is ordered, and in some Python it is unordered. Okay, so we'll consider it unordered because by using index we cannot access that particular dictionary. Okay, although the order is basically like the order is preserved, sequence is preserved. Okay, random sequence नाही आहे डिक्शनरी मध्ये. एक पर्टिक्युलर सिक्वेन्स ज्या सिक्वेन्स डिक्शनरी सेव्ह केली जाते त्याच सिक्वेन्सने ती शेवटपर्यंत राहते. ओके, त्यामुळे आपण काही व्हर्जन्स मध्ये ऑर्डर्ड असं पण म्हटलंय आणि काही मध्ये अनऑर्डर्ड पण म्हटलंय. ओके, विल सी लेटर हाऊ it is ordered or unordered. Then no duplicates allowed. Now duplicate here means duplicate keys. Okay, data is stored in dictionary in terms of key and value. So here we are considering duplicate keys. Duplicate keys are not allowed. Value can be duplicate. Okay, duplicate keys are not allowed, but value can be duplicate. Okay, and that particular value is associated with its key. ती जी व्हॅल्यू असेल ती त्या की बरोबर असोसिएटेड असेल. ओके, त्यामुळे डुप्लिकेट असण्याचा त्याचा उपयोग पण नाहीये. ओके, बट की इज नेवर डुप्लिकेट इन डिक्शनरी. कोणतीच की रिपीटेड तुम्हाला सापडणार नाही डिक्शनरी मध्ये. ओके, then next, the initialization of dictionary. How dictionary is initialized? Okay, simply you can use the variable. Let's say dict1 is my variable equals to, and you can use a simple curly bracket to initialize a null dictionary. Okay, curly bracket to initialize a null dictionary. Okay, this is the simple syntax for initialization of null dictionary. Then some important points that you have to remember while assigning a key and assigning a value. ओके, डिक्शनरी मध्ये ज्यावेळेस की आणि व्हॅल्यू तुम्ही स्टोअर करता, त्या की आणि व्हॅल्यू कशा प्रकारच्या असाव्यात यासाठी काही गाईडलाईन्स आहेत, काही इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. फर्स्ट, key must be of these data types. It must be integer, string or tuple. Okay, it must be integer, string or tuple. And values can be integer, string, tuple, list or a dictionary itself. Okay, so basically we can say that keys should be immutable. Okay, कारण integer, string आणि tuple
All of these are immutable data types, and values may or may not be immutable. Okay, so this thing you have to keep in mind. Key should always be immutable data type, integer, string, tuple. Okay, it can also be float and these things. Okay, but remember, it must be immutable. Key must be immutable, and values can be immutable or mutable. Okay, clear features of dictionary. Okay, then syntax of a dictionary. This is the simple syntax of dictionary. Okay, just use the variable name equals to, and after that you have to give a curly bracket, and in that curly bracket you can declare each key value pair as one element. Okay, for example, key 1 colon value 1, this is one element, comma, key 2 colon value 2, this is second element. Okay, key 3 colon value 3, this is third element. Okay, in this way we can store n number of keys and values. Okay, but remember, it is stored in pair. Okay, there has to be a key and a value associated with that key. Understood? Okay, then let's see a practical example of initialization of dictionary. Let's initialize a null dictionary. Okay, I have taken dict1 as a variable equals to, and only a curly bracket. Okay, this will initialize a null dictionary, and I'm printing the dictionary as well as the data type of that variable. So after executing, I'm getting a null dictionary, and my data type is dict dictionary. Okay, is this clear? Okay, now after initializing a null dictionary, let's initialize a, a dictionary that contains keys and values. Okay, for example, I've taken same variable dict1 equals to, and in curly bracket here you can see I have taken a key player as a key. Now just pay attention, my key is a string. Okay, so key should be integer, string or tuple. Okay, so it is a string, immutable, so it is okay. So player is the key, and Sachin is the value associated with this key. प्लेयर ही की आहे आणि त्याच्याशी असोसिएटेड असलेली व्हॅल्यू काय आहे, सचिन. ओके, दिस इज वन की व्हॅल्यू पेअर, एक एलिमेंट आहे, वन एलिमेंट. ओके, की अँड व्हॅल्यू. Similarly, another key and another value, age 48. Okay, age is the key and 48 is the value. Then highest score. Okay, that is the key, and 200, that is the value. Okay, understood how to initialize a dictionary? Okay, so let's execute this and let's see how the dictionary looks. Here you can see. Okay, this is my dictionary. Player Sachin, this is one key value pair. Age 48, another key value pair. Highest score 200, third key value pair. And data type is dictionary. Okay, is this clear? Okay, then here I am also taking one more example. Okay, empdict is my variable. Okay, employee dictionary, basically it is employee dictionary. Okay, and what are the key value pairs? First, emp name, that means employee name, value is Kunal. Okay, emp name is the key and value is Kunal. Emp id is the key and 20145 is the value. Employee salary is the key and 50,000 is the value. Company is the key and Accenture is the value. Okay, and when I print this dictionary,
I get this type of dictionary, key and value. Okay, understood? Okay. Now here I have just shown that the key is string. Here also the key is string. Okay, and values you can see value is string, value is integer. Okay, you can also take float or other values also. Okay, now a little bit different example. Here I am taking a dictionary. Okay, here keys, if you see, keys are strings. Okay, this player is a string, highest score is a string, last 5 scores strings. Okay, and values, if you observe here, what is the value of this player? What is the value, tell me? List, right? Okay, it contains multiple values, Sachin, Rohit, Virat. Okay, so that is also okay. Values can be list or tuple or integer, string, float, anything. Okay, similarly here if you check, highest score is the key and this tuple is the value. Okay, 200, 264, 183. Okay, and here also last 5 scores is the key and I have taken another dictionary as a value. Okay, so value can be dictionary, tuple, list, string, anything. Okay, so I have taken another dictionary as a value of this last 5 scores key. Okay, what is the dictionary? Sachin, and this is the value of the inside dictionary. ओके, ही जी डिक्शनरी आहे त्या डिक्शनरी मधल्या व्हॅल्यूज या आहेत, ही लिस्ट, this list and this list. So basically this becomes a nested dictionary. Okay, dictionary inside a dictionary. Understood? Okay, I'll execute this and this is my dictionary. Okay, player and the list of players, Sachin, Rohit, Virat. Okay, highest scores and tuple of highest scores. Okay, last 5 scores and the dictionary of last 5 scores. Okay, clear how to initialize dictionary? Okay, then let's move to next topic. Okay, this is my dictionary. Next topic now, why we say that duplicates are not allowed. Okay, in dictionary duplicates are not allowed. Duplicates are not allowed in the sense duplicate keys are not allowed. Okay, values can be duplicate but duplicate keys are not allowed. Okay, this is the point basically. So not allowed for keys but values can be duplicate and latest keys will be considered. Okay, even if we try to create duplicate key, the latest key value pair will be considered. Okay, they are basically it. I want to say that even if we try to create a duplicate, the latest key value will be considered. ओके, जरी डुप्लिकेट क्रिएट करण्याचा प्रयत्न केला आपण सेम की वापरून तरी लेटेस्ट की व्हॅल्यू जी पेअर आहे ती कन्सिडर केली जाईल. ओके, नाउ लेट्स सी एन एक्झाम्पल ऑफ दिस. ओके, सो here in this dictionary, this is my key, serial number is my key and this list 1 2 3 is my value. Name is the key and Kajal, Kalpana, Sonia, these are the values. Marks is the key and 80, 90, 95, this list is a value. And what I've done here, I've taken one more key with the same name, marks. Okay, that means I'm trying to create a duplicate. What is a duplicate? Marks key is duplicate. Okay, and 70, 84, 85, these are the values here. And let's check what is this dictionary, D2.
This is my dictionary D2. Okay, and you can see only one key is it is storing. Okay, which one? The latest one, 70, 84, 85. Okay, basically this 70, 84, 85, this key value pair is overwriting this key value pair 80, 90, 95. त्याला overwrite करते. Okay, so latest key value pair will be stored even if we are trying to store a duplicate. Is this clear? Okay, then one more example I'll take here. This is my dictionary. A is the key, 20 is the value. B is the key, 30 is the value. C is the key, 20 is the value. And here in this dictionary, now here if you see, value is duplicate. Okay, value 20, and here also value 20 is duplicate value, but that is okay. Okay, duplicate values are allowed, but duplicate keys are not allowed. Okay, so this you can see, here also we have 20 value as a duplicate, here also we have 20 value as a duplicate. Okay, basically it is not considering by value, the key is more important in dictionary instead of value. Okay, understood? Okay, and again if I try to create a duplicate key, here if you note A20 and A20, these are duplicate. Okay, so it will store only one A20. Okay, both are A20, so you can consider that the latest A20 is being stored. Understood? Okay, then next important uh, point in this is how to access the items of a dictionary. Okay, so here a main and very important point you have to note that indexing cannot be used here. Okay, you cannot use a particular index and try to access the key value. Okay, indexes we cannot use. Okay, I'll show you an example. Let's say this D2 is my dictionary, or okay, fine, D2 is my dictionary, and if I try to access by using indexing, if I try D2 of 1, it will give me error. Okay, key error. It says that one key is not available. Okay, so indexing cannot be used. हा, जर तुमच्या इथे एखादी की वन नावाची की असती ना, तर ते ऍक्सेस झालं असतं, बट इट इज ड्यू टू की. तेव्हा डिक्शनरी आपल्याला ऍक्सेस करता आली असती, पण की म्हणून ऍक्सेस करता आली असती, कीच्या माध्यमातून ऍक्सेस करता आली असती, नॉट ड्यू टू इंडेक्स. ओके, दॅट वन देअर विल बी की अँड नॉट इंडेक्स. अंडरस्टूड? Indexing is not allowed. So how to access the dictionary then? Indexing जर allowed नाही आहे, तर ती डिक्शनरी ऍक्सेस करायची कशी? So there are various methods to access the dictionary. Okay, first way is by using the key. First method is by using the key. Okay, to access the value of dictionary by using key. And what is the syntax? Just use the name of dictionary, the name of variable, and in square bracket you can put the key. जसं आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये इंडेक्स पुट करत होतो ना, लिस्ट ट्युपल साठी किंवा स्ट्रिंग साठी, तसं इथे डिक्शनरीचं नाव म्हणजे व्हेरिएबलचं नाव आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये आपल्याला काय टाकायचं, की टाकायचंय. त्या कीची व्हॅल्यू आपल्याला ऍक्सेस करता येते याने. Okay, I'll give you an example. Let's say this is my dictionary dict1. Okay, and I want to access
this value Sachin. Okay, I want to know that what is the name of the player. Okay, so player is my key. Okay, so how to access the name of the player? Just use the variable name dict1, and in square bracket you can put the key. Okay, so player is the key, so I have put player here, and it returns the value Sachin. Okay, understood? Okay, then suppose D1 is my dictionary. Okay, and I want the highest scores. Okay, so I can access D1 by using this highest scores key, and I will get the highest scores of the three players, this tuple. Understood how to access the value by using key? Okay, this was one of the methods by using key. Next method is by using get function. There is a function in dictionary, get function, and you can use the similar way by using the key inside that get function. It will give you the value. Okay, so this is the syntax basically: variable dot get function, and inside bracket you have to mention the key. Okay, let's say I want highest scores of those players, so I can use d1 dot get highest score is the key, and it will give me the tuple. Okay, so either you can access by using direct square bracket, or you can access the value by using get function. Any method, whichever you are comfortable with. Got it? Now suppose I want to access the uh, dict one. Let's check the dict one. Suppose I want the age of this player. Okay, so how can I access the age by using get function? Tell me. Yes. How to access the age of the player by using get function? सांगा पटकन. Dict1 dot get age. Sorry, I forgot. This is the age, 48. Okay, understood? Okay. Then now this was about accessing one particular value by using its key. ओके, इथे आपण काय केले, एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऍक्सेस केली ती त्याची की वापरून. व्हॉट इफ आय वॉन्ट ऑल द कीज और ऑल द व्हॅल्यूज ऑफ डिक्शनरी. जर मला सगळ्या की पाहिजेत किंवा सगळ्या व्हॅल्यूज पाहिजेत तर कसं ऍक्सेस करायचं? ओके, इफ आय वॉन्ट ऑल द कीज फंक्शन. ओके, इफ आय वॉन्ट ऑल द कीज of the dictionary, I have keys function here. Okay, it will give you all keys of the dictionary. सगळ्या keys देईल तुम्हाला. डिक्शनरी मध्ये जेवढ्या keys आहेत त्या सगळ्या keys देईल तुम्हाला. Okay, suppose this was my dictionary D1, and what are the keys of D1? Tell me. फक्त डिक्शनरी कडे बघून सांगा keys कोणत्या कोणत्या आहेत. Yes, yes, these are the three keys. Okay, player, highest score, and last 5 scores. Okay, so if I want all these three keys, I can use this keys function d1 dot keys. It will give me these three keys: player, highest scores, last 5 scores. Okay, and you can see this is dict keys. Okay, I will show you. Print the type of this
you can see here the data type is dict keys. Okay, the data type is dict keys. So dictionary keys is basically an object here. Okay, understood how to access all the keys by using keys function. Okay, you can also iterate it over a for loop. Okay, for loop वरती पण तुम्ही for loop पण त्याच्यावरती चालवू शकता. Okay, just use the same syntax for key in variable name dot keys, print key and type of key. Here this is the key player and data type of it is string. This is another key highest scores and its data type is string. Last 5 scores and its data type is string. Understood keys function? Yes. Okay, then similar to keys function there is a values function. Okay, when you want all the values, only values. Okay, keys नको आता तुम्हाला फक्त values पाहिजे. Okay, so in this case you can use values function instead of keys function. Okay, same syntax, dictionary name of the dictionary dot values, it will return you all the values of the dictionary. Okay, now let's take an example. Suppose this was my dictionary d1. Okay, what are the values here? First value is this list. Okay, Sachin Virat, Sachin Rohit Virat. Second value is this tuple. Okay, and third value is this complete dictionary. Okay, three values, first value list, second value tuple, third value dictionary. Okay, so I will use d1 dot values and it will give me a dict values data type. Okay, you can check the values here. First value this list Sachin Rohit Virat, comma, second value is a tuple 200 264 183 and third value is a dictionary, this dictionary up to here. Okay, and similar to keys you can also apply for loop on these values. Okay, for value, or you can use any variable instead of val. In d1 dot values, print value is the actual value and data type of the value is the this type of val. Okay, so it will print the value and the data type of the value. You can see here value is Sachin Rohit Virat, this list, and what is the data type? Class list. Okay, second value this tuple 200 264 183 and the data type is tuple. Third value this dictionary, complete dictionary up to here, and the data type of it is dict. Understood values function? Okay, now we'll again revise. For all the keys, for accessing all the keys, you have keys function. Now what is the syntax? Dictionary dot keys. Okay, and for values, dictionary dot values. Okay, understood? Yes. Okay, now next function is items. If you want both keys and values at the same time, you can use this items. Okay, keys function तुम्हाला फक्त key देतं, all keys. Okay, values function gives you all the values, but items function gives you complete key value pair. Okay, key and its value in the form of list of tuple. Okay, so it returns all the items, that means keys and values together. Okay, keys and values together in the form of list of tuples. Okay,
लिस्ट ऑफ ट्युपल्स म्हणजे बाहेर लिस्ट असते, त्याच्या आतमध्ये ट्युपल असतं. ओके, की आणि त्याची व्हॅल्यू एका ट्युपल मध्ये, की आणि त्याची व्हॅल्यू दुसऱ्या ट्युपल मध्ये. ओके, विल चेक. सपोज this D1 is my dictionary. Okay, or we will just take dict1 example. Okay, dict1 dot items, it will give me, you can see here, dict items, and this is the list of tuples. Okay, this is a list, and inside the list there are tuples of key value pair. This is one tuple. Okay, player and Sachin, where player is the key and Sachin is the value. Okay, you can see here, player Sachin. Then next tuple, age and 48. Age is the key and 48 is the value. Next tuple, highest score 200. Highest score is the key and 200 is the value of that. Understood? Okay. Now this D1 is my dictionary, suppose, and I want to access all the items in D1. Here, this is the syntax for that. D1 dot items. Okay, it will give you list of tuples. This is list, and this is first tuple. This is second tuple. This is third tuple. Complete. Okay, understood? Now here note down, this value was dictionary, so that dictionary is stored in the form of dictionary. Okay, not list of tuples. जे मेन आयटम्स आहेत तुमचे ते लिस्ट ऑफ ट्युपल्स च्या फॉर्मॅट मध्ये आहेत. ओके, ट्युपलच्या फॉर्मॅट मध्ये आहेत. इथे बघितलं ना तुम्ही, प्लेयर अँड दिस लिस्ट, हायेस्ट स्कोर अँड दिस ट्युपल. सो ओके, हे ट्युपलच्या फॉर्म मध्ये आहेत. पण इथे ही व्हॅल्यू होती डिक्शनरी, so that dictionary is stored in its original form. Okay, understood? Items function. Okay. Now similar to keys and values function, you can also apply for loop on this items function. Okay, here you can see, for I in d1 dot items, print I and type of I, it will give you I, the first item, you can see, and the data type is tuple because this is tuple. Okay, this highest score and the highest scores, this is also tuple, data type is tuple. This is also a tuple and data type is tuple. Understood how to apply for loop? Yes. Okay, now if you want separate variable for key and separate variable for value, you can just use two different variables. इथे मी एकच व्हेरिएबल यूज केले I. ओके, एका आयटम साठी, कंप्लीट आयटम साठी, की आणि व्हॅल्यू टुगेदर. पण जर तुम्हाला सेपरेट पाहिजे असतील, ओके, की साठी एक वेगळं व्हेरिएबल आणि व्हॅल्यू साठी वेगळं व्हेरिएबल, यू कॅन यूज टू डिफरंट व्हेरिएबल्स. ओके, फॉर एक्झाम्पल हियर आय हॅव यूज्ड की अँड व्हॅल्यू ॲज व्हेरिएबल्स. ओके, सो ही जी की आहे ते माझं व्हेरिएबल आहे, व्हॅल्यू जी आहे ते माझं व्हेरिएबल आहे. ओके, आणि जेव्हा जेव्हा मी हे दोन व्हेरिएबल्स फॉर लूप मध्ये यूज करतो या d1 डॉट आयटम्स वरती, त्यावेळेस मला की एक सेपरेट की म्हणून भेटते आणि व्हॅल्यू ही त्याची व्हॅल्यू म्हणून यूज करता येते. ओके, आय विल शो यू द रिझल्ट. हियर की इज फॉर फर्स्ट इटरेशन, key is player and the value is the list of players. Second iteration, key is highest scores and value is the tuple of the highest scores. Third iteration, key is last 5 scores and value is this complete dictionary. Understood how to access key and value with different variables?
Okay. Now a small and simple program. You have to write a program to print all the values using keys function. Okay. So just use a for loop on d1 dot keys and just print the value. Okay. How to access the value? By using key. You can either use direct square bracket or you can use dot get function for that. Okay. So these are the values. Value print झालेत. Okay. First value is the list, second value is the tuple, third value is the dictionary. Understood? Okay. Using keys function, using keys directly. Then using the get function, just instead of the square bracket, you have to use the get function and put the key in that. That will also give you the values of all the keys. Okay, understood? Okay. Now, how to change dictionary items or add dictionary items. Okay, आपण म्हटलंय की dictionary are mutable. We can change the item. Okay, so how to change it and how to add new items in the dictionary. Now, suppose this is my dictionary, dict1, and I want to change the age of this player. Okay, current age is 48. I want to change it to 50. Okay, so change the age of 50, change the age to 50. How to change it? Just use how we access the value by using key. Okay, dictionary name and square bracket the key and just assign whatever value you want to assign to that key. मला 50 assign करायची आहे, so dict1 of age equals to 50 will give me this result. Now age is 50. Understood? Okay, so in this way we can change the value of a particular key by using that key. Now in the same way, you can see I have given the headline here, change the dictionary item or add dictionary items. Okay, आता इथे काय झालंय, आपण एज चेंज केलंय. ओके, 48 पासून 50 आपण एज तिथे पुट केलंय. ओके, आता तिथे एज नावाची की प्रेझेंट होती म्हणून ते शक्य झालं. ओके, एज की वॉज प्रेझेंट, दॅट्स वाय इट इज पॉसिबल. बट व्हॉट इफ द की इज नॉट प्रेझेंट? जर की प्रेझेंट नसेल आणि मग आपण चेंज करण्याचा प्रयत्न केला तर काय होतं? कंप्लीट की व्हॅल्यू पेअर इज ऍडेड इन दॅट डिक्शनरी. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही dict1 मध्ये जर बघितलं तर ऍव्हरेज नावाची कोणतीच की नाहीये आणि व्हॅल्यू नाहीये. ओके, सो इफ आय ट्राय dict1 of average equals to any value 60.3, this will add one element, one item in the dictionary. ओके, ऍव्हरेज नावाचा आयटमच ऍड झालाय आणि त्याची व्हॅल्यू पण ऍड झाली आहे 60.3. ओके, अंडरस्टूड? ओके, सो बाय मिस्टेक तुमची कीची स्पेलिंग जरी चुकली ना तरी सुद्धा त्या नावाची वेगळी की आणि व्हॅल्यू पेअर त्या डिक्शनरी मध्ये ऍड होणार आहे, हे लक्षात घ्या. ओके, किंवा चुकून तुम्ही वेगळीच की टाकली तरी त्या नावाची की व्हॅल्यू पेअर ऍड होणार आहे डिक्शनरी मध्ये.
Okay, is this clear? Okay, then next method is update. Okay, by using this update method you can update a dictionary using another dictionary. ओके, एक डिक्शनरी अपडेट करू शकता तुम्ही युजिंग अनदर डिक्शनरी. दुसरी डिक्शनरी यूज करून एक डिक्शनरी अपडेट करू शकता. ओके, and the syntax is dict1 dot update dict2. ओके, एक एग्जांपल आपण याचं बघूया. सपोज दिस इज माय dict1. ओके, इट कंटेन्स प्लेयर सचिन, एज 50, हायेस्ट स्कोर 200, एवरेज 60.3. okay, and if I use update function and inside that what is my syntax? Syntax काय आहे माझा? अपडेट फंक्शनच्या आतमध्ये काय पाहिजे? डिक्शनरी. सो इनसाइड दॅट आय हॅव गिवन अ डिक्शनरी अँड आय हॅव यूज द सेम कीज. ओके, त्या अगोदरच्या डिक्शनरीमध्ये dict1 मध्ये ज्या कीज आहेत त्याच कीज मी वापरल्या आहेत. ओके, player is the key, you can see here player was the key and its value was Sachin. So here I have used this player key and changed the value to Virat. Okay, I've used the same key here age and I've changed the value to 34. Okay, so what it will do, it will change two values. Okay, हे player सचिन च्या ऐवजी player विराट होईल आणि एज 50 च्या ऐवजी एज 34 असं होईल. ओके, सो हे अपडेट फंक्शन वापरून आपण काय करू शकतो की मल्टिपल व्हॅल्यूज आपण चेंज करू शकतो, अपडेट करू शकतो. ओके, I will show you an example. I'm running this and you can see dict1 now. Player is Virat, age is 34 now. age 50 होतं तर आता 34 आहे आणि बाकी सगळं तसंच आहे, हायेस्ट स्कोर, एव्हरेज. ओके, सो डिक्शनरी अपडेट केली आपण युजिंग द अपडेट फंक्शन. अंडरस्टूड? ओके, आता मी एक वेगळी डिक्शनरी घेतली इथे dict2. ओके, आणि त्याच्यात पण काय केलं, सेम मगाची ज्या कीज होत्या प्लेयर, एज, हायेस्ट स्कोर, एव्हरेज त्याच कीज टाकल्या. ओके, व्हॅल्यू डिफरंट ठेवल्या फक्त. रोहित 36, 264, 40.27 अशा व्हॅल्यूज टाकल्या फक्त. ओके, ही डिक्शनरी मी एक्झिक्यूट करतो आणि आता अपडेट फंक्शन मध्ये मी ही डिक्शनरी टाकली आहे dict2. ओके, सो व्हॉट विल हॅपन आफ्टर दिस, काय होईल हे एक्झिक्यूट केल्यानंतर, it will update dict1 and add the values of dict2. okay, you can see here आता dict1 काय आहे, रोहित 36, हायेस्ट स्कोर 264 आणि एव्हरेज पण चेंज झाले. सो dict2 वापरून आपण dict1 अपडेट केली. अंडरस्टूड हाऊ टू यूज अपडेट फंक्शन? ओके, आता अपडेट फंक्शन मध्ये जर एखादी अननोन की व्हॅल्यू पेअर टाकली तर काय होईल? ओके, आता आता आपण काय बघितलं होतं की सेम की आपण यूज केल्या होत्या. ओके, प्लेयर वॉज द की इन dict1 ऑल्सो, एज वॉज द की इन dict1 ऑल्सो, highest score was also there, average was also there. Now what I am trying to insert new key value by using update function. Okay, so you can see here नवीन की व्हॅल्यू सुद्धा अपडेट होते डिक्शनरी मध्ये. जस्ट दॅट you have to update it in the dictionary format. Understood? So here we have update a new key value pair in the existing dictionary. Okay,
Now after changing the dictionary items and adding new dictionary items, let's focus on how to remove the items from dictionary. Okay, because dictionary is mutable, so we can add also and we can remove the items also. Dictionary मधून item आपण remove पण करू शकतो. Okay, so let's see. First function is the pop function. Okay, now what pop function does, it removes the item that is specified by the key and it returns its value. Okay, what pop function does, it removes the item which is specified by its key. Okay, म्हणजे पॉप फंक्शनच्या आतमध्ये आपल्याला की स्पेसिफाय करावं लागेल, त्या ती जी की व्हॅल्यू पेअर आहे ती कम्प्लिटली तो रिमूव्ह करेल. ओके, आणि डिक्शनरी अपडेट पण करेल. ओके, this is the syntax. Name of dictionary dot pop and just mention the key. Okay, so suppose this was my dictionary, dict1 is my dictionary. Okay, and I want to remove some item from this dict1. Let's say I want to remove the strike rate. Strike rate मला remove करायचा आहे from the dict. Okay, just use dict1 dot pop and mention the key which you want to remove. Okay, so strike rate we mention केलाय. You can see here it returns the value. What was the value of that strike rate? Okay, 110 was the value of that strike rate. And if you check dictionary 1 again, you will not find strike rate key here. Okay, it has been removed. Okay, is this clear? Yes. Now what happens if we don't mention the key? What if we don't mention the key in pop function? Let's see. Executing this, it gives me type error. What is the type error? Pop expected at least one argument, got 0. म्हणजे इथे त्याला आर्ग्युमेंट एक्सेप्ट होती. कोणती आर्ग्युमेंट? की एक्सेप्ट होती, त्याला एक्सपेक्ट होती. ओके, एक की कोणती तरी की आपण टाकायला पाहिजे होती, मग त्याने रिमूव्ह केलं असतं. पण आपण की टाकली नाही, फक्त पॉप फंक्शन जर वापरलं तर तो आपल्याला एरर देईल. ओके, कारण ते फंक्शन जर बघितलं तुम्ही, याची डॉक स्ट्रिंग जर बघितली तर अशी आहे, डी डॉट पॉप. ओके, D म्हणजे dictionary dot pop is the function, and here you can find K is basically key. Okay, it removes the specified key and return corresponding value. Okay, and if key is not found, it returns the default if given. Okay, जर तुम्हाला काही default return करायचं असेल तर तो ते return करू शकतो. Okay, otherwise it will give key error if key is not found. आता की मेन्शन नाही केली तरी टाइप एरर देतोय. आणि what if we mention a wrong key? What if I mention dict1 dot pop आणि समजा मी याच्यात let's say matches नावाची की टाकली आहे. Okay, so it gives me key error. What it says, this matches key is not present in dictionary, that's why it is giving key error. Okay, but if you don't want an error, you can give a default there. Okay, let's say
I'm giving a default 200, so it is returning 200. Okay, so this will return default 200 even if the key is not present in the dictionary. Understood? Okay. Now suppose this is my dictionary dict1. I can copy the dictionary. Okay, copy नावाचे पण एक फंक्शन आहे. We'll see later. I can copy the dictionary into another variable. Okay, just use dict dot copy. It will copy the dictionary into this variable dict copy. Okay, I'll show you. This is my dict copy now. Okay, same items are being mentioned in the this dict copy variable. Okay, so why I'm showing this copy function, because if I want to remove all the keys from the dictionary, then I will need a copy. Okay, if I try to remove all the keys from the dictionary, it will give me an error at the end. Okay, कारण एक एक की जर मी रिमूव्ह करत गेलो डिक्शनरी मधून, तर शेवटी एक पण की नसेल आणि त्यानंतर मी जर त्या डिक्शनरी वरती मी फॉर लूप चालवतोय. ओके, शेवटी एक पण की शिल्लक नाहीये. सो ॲट दॅट पॉइंट इट विल गिव्ह मी एरर बिकॉज देर इज नो की प्रेझेंट इन दॅट डिक्शनरी. कारण शेवटी ती नल होऊन जाईल डिक्शनरी. Okay, so to avoid this error I must create a copy of this dictionary. Okay, why copy? Because for using it in for loop I will use the copy, and for removing one item from that dictionary I will use the different dictionary. Okay, हेच एक्झाम्पल मला इथे सांगायचंय. आता इथे मी काय करतोय, आय एम ऍक्सेसिंग द डिक्शनरी युजिंग आयटम्स फंक्शन. ओके, की कॉमा व्हॅल्यू म्हणजे की आणि व्हॅल्यू दोन्ही पण मला ऍक्सेस करता येतील युजिंग डॉट आयटम्स. ओके, अँड व्हॉट आय एम ट्राइंग हियर, आय एम रिमुव्हिंग इच की फॉर इच इटरेशन. ओके, म्हणजे पहिल्या इटरेशनला ही की रिमूव्ह होईल. ओके, दुसऱ्या इटरेशनला ही की रिमूव्ह होईल, तिसऱ्या इटरेशनला ही की रिमूव्ह होईल, चौथ्या इटरेशनला ही की रिमूव्ह होईल, आणि जेव्हा पाचवी इटरेशन येईल या डिक्शनरी मध्ये कीच शिल्लक नसेल, काहीच शिल्लक नसेल, कारण ती नल डिक्शनरी झाली असेल, चारही की व्हॅल्यू रिमूव्ह झाले असतील. ओके, तर त्या पाचव्या इटरेशनला मला तो एरर देईल. ओके, तुम्हाला बघायचे, यू कॅन सी हियर it gives me runtime error. Okay, and what it says, that dictionary changed size due to iteration. Okay, dictionary ची साईज चेंज झाली ड्युरिंग इटरेशन. ओके, इटरेशनच्या वेळी डिक्शनरीची साईज काय झाली, चेंज झाली. का चेंज झाली? कारण आपण इथे काय केलंय, एक की व्हॅल्यू पेअर रिमूव्ह केली आहे. ओके, सो एक की व्हॅल्यू पेअर रिमूव्ह केली, मग तीनच की व्हॅल्यू पेअर राहत आहेत. परत दुसऱ्या इटरेशनला एक रिमूव्ह केली, दोनच राहतील. परत तिसऱ्या इटरेशनला अजून एक रिमूव्ह केली, एकच राहील. सो प्रत्येक इटरेशनला तुमच्या डिक्शनरीची साईज जी आहे ती चेंज होते, त्यामुळे तो आपल्याला रन टाइम एरर देतोय. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, मग आपल्याला जर असा एरर भेटत असेल तर मग फॉर लूप मध्ये एक एक आयटम आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे, तो कसा करणार? ओके, तर त्यासाठी डिक्शनरीची नेहमी कॉपी क्रिएट करून ठेवायची. ओके, इन दिस वे dict copy equals to dict1 डॉट कॉपी, म्हणजे ही जी dict1 आहे त्याची आपण कॉपी क्रिएट करून ठेवली, त्याला नाव दिलं dict copy. ओके, आता कॉपी कशासाठी क्रिएट करायची, तर इथे इटरेट करण्यासाठी एक डिक्शनरी वापरायची. फॉर एक्झाम्पल dict1, आय हॅव यूज्ड dict1 डॉट आयटम्स. ओके, म्हणजे फक्त इटरेशन साठी ही डिक्शनरी वापरली dict1 डॉट आयटम्स. आणि रिमूव्ह करण्यासाठी तुम्हाला रिमूव्ह कोणत्या डिक्शनरी मधून करायचंय, तर dict copy मधून रिमूव्ह करायचंय. ओके, सो आय एम युजिंग dict copy डॉट पॉप की.
ओके, सो आपण इटरेट करतोय एका डिक्शनरी वरती आणि रिमूव्ह करतोय, पॉप करतोय दुसऱ्याच डिक्शनरी मधून. ओके, याने काय होईल, तुमच्या डिक्शनरीची साईज चेंज नाही होणार, कारण तुम्ही ज्या डिक्शनरी वरती इटरेट करताय त्याच्यातून आपण रिमूव्ह करत नाहीये. ओके, सो त्याची साईज चेंज होणार नाहीये. ओके, आणि तुम्ही आरामात सगळे आयटम्स या डिक्ट कॉपी या डिक्शनरी मधून रिमूव्ह करू शकता इटरेशन वाइज, प्रत्येक इटरेशनला. ओके, if you want to see, I will just uncomment this, comment this, and you can check for each iteration. Okay, these are my key and value. Okay, आणि हे ज्यावेळेस मी कमेंट करतोय आणि डिक्ट कॉपी तुम्हाला दाखवतो, you can see here you are having null dictionary of dict copy, कारण सगळे आयटम्स रिमूव्ह झालेत. ओके, तुम्हाला जर तिथेच प्रिंट करून बघायचे असेल ना, you can also check here. ओके, डिक्ट कॉपी मी प्रिंट केली आहे. ओके, सो फॉर फर्स्ट इटरेशन यू आर गेटिंग द ऍक्च्युअल डिक्शनरी. ओके, सॉरी, एक आयटम रिमूव्ह झाला आय गेस. हा, आफ्टर रिमूव्हिंग वी आर प्रिंटिंग. ओके, रिमूव्ह केल्यानंतर प्रिंट करतोय. सो आफ्टर रिमूव्हिंग वन आयटम दिस विल बी द डिक्शनरी. आफ्टर रिमूव्हिंग सेकंड आयटम मीन्स फॉर second iteration, this is your dictionary. After removing next item, this is your dictionary, and after removing last item, this is your dictionary. Okay, understood how to remove the item from a dictionary after each iteration? Okay, Yes. okay, so keep this in mind. Before removing the items from the dictionary, create a copy of the dictionary. Okay, iterate over one dictionary and remove the items from another dictionary. एका डिक्शनरी वरती इटरेट करायचं आणि दुसऱ्या डिक्शनरी मधून आयटम्स रिमूव्ह करायचे. ओके, देन नेक्स्ट फंक्शन टू रिमूव्ह द आयटम्स इज क्लिअर फंक्शन. ओके, हे फंक्शन आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. इट रिमूव्स ऑल द आयटम्स. ओके, व्हेन आय यूज dict डॉट क्लिअर इट विल रिमूव्ह ऑल द आयटम्स. ओके, सो this is my dictionary, suppose d1, and I'm using d1 dot clear. You can see now d1 is null, all the items have been removed. So clear removes all the items from the dictionary. Okay, Yes. okay, there is one more function, pop item, which removes the last item by default. ओके, पॉप फंक्शन आपण बघितले. पॉप फंक्शन मध्ये आपल्याला की स्पेसिफाय करावं लागते. ओके, बट पॉप आयटम याच्यामध्ये की स्पेसिफाय करण्याची गरज नाही. जर तुम्हाला बाय डिफॉल्ट लास्ट आयटम रिमूव्ह करायचा असेल ना, तर पॉप आयटम हे फंक्शन यूज करायचं. dict डॉट पॉप आयटम इट विल रिमूव्ह द लास्ट की. यू कॅन सी हियर, suppose this is my dictionary. Okay, and if I apply pop item, it has removed this. Okay, last item, आणि तोच रिटर्न केलाय. Okay, marks and the list of marks. And if you check the dictionary now, there will be no marks key and its values. Okay, so last item has been removed. Understood? Yes. Now, what if I run this cell multiple times? हीच cell d2 dot pop item ही जर मी multiple times रन केली ही cell, तर काय होईल? काय होईल? आता मी ही सेल जर परत रन केली, d2 डॉट पॉप आयटम परत जर रन केली, तर काय होईल? एनी गेस? नल डिक्शनरी कशी भेटेल? आता सध्या डिक्शनरी मध्ये किती आयटम्स आहेत?
किती आहेत आयटम्स? 2 आयटम्स. मग मी जर आता हे परत एकदा रन केलं तर काय होईल? नेम नावाची की रिमूव्ह होईल. ओके, नेम अँड दिस काजल कल्पना सोनिया ही जी लिस्ट आहे त्याची व्हॅल्यू ही रिमूव्ह होईल. ओके, आय विल शो यू. You can see here it has returned this key value pair. Okay, and if I check this dictionary now, only one key is remaining now, कारण मी दुसऱ्यांदा रन केली सेम सेल. मी जर तिसऱ्यांदा रन केली तर ही null dictionary होईल. Okay, you can see here again I have run and it returns what it has removed, and now my dictionary is a null dictionary. So as many times you run that cell, the last item is going to be removed every time. Understood? Okay, then the last function is del function. It will delete the dictionary as usual. Okay, del and just mention the dictionary you want to delete. Here it is giving me name error, name D2 is not defined. That means it says that your D2 dictionary is deleted. Okay, understood? Okay, then how to create a dictionary from 2 list. सपोज तुमच्याकडे 2 लिस्ट आहेत आणि तुम्हाला काय करायचंय त्यापासून डिक्शनरी क्रिएट करायची आहे, तर कशी करायची? ओके, दिस इज युअर एक्सपेक्टेड डिक्शनरी, एक्सपेक्टेड आउटपुट. ओके, सब मार्क्स नावाची डिक्शनरी तुम्हाला क्रिएट करायची आहे आणि त्याच्यामध्ये की म्हणून काय पाहिजे तर सब्जेक्टचं नाव आणि व्हॅल्यू म्हणून काय पाहिजे मार्क्स. सब्जेक्टचं नाव फिजिक्स, व्हॅल्यू 78. सब्जेक्टचं नाव केम, व्हॅल्यू 83. सब्जेक्ट नेम बायो, व्हॅल्यू 75. सब्जेक्ट नेम मॅथ्स, व्हॅल्यू 90. ओके, तर हे तुम्हाला क्रिएट करायची ही डिक्शनरी बाय युजिंग 2 डिफरंट लिस्ट. ओके, one list will be the name of subject, okay, and another will be the marks. Okay, so एका लिस्ट मधून आयटम्स घ्यायचे आणि की म्हणून द्यायचे आणि दुसऱ्या लिस्ट मधून त्याचा करस्पॉन्डिंग आयटम घ्यायचा आणि व्हॅल्यू म्हणून द्यायचा. ओके, म्हणजे सब्जेक्ट मधला फर्स्ट आयटम विल बी द फर्स्ट की इंग्लिश आणि मार्क्स मधला फर्स्ट आयटम 64 will be its value. Physics will be the key, 78 will be its value. Chemistry will be the key, 83 will be its value. Bio will be the key, 75 will be its value. Maths will be the key and 90 will be its value. अशा प्रकारे करायचे. Okay, so let's see the program. First thing, you have to take a null dictionary. Okay, so just initialize a null dictionary, submarks. Okay, and what you have to do, you have to enumerate the enumerate one dictionary or one list. Okay, so what I am doing, I am enumerating this subject list. Okay, because that is important. मी सांगितलं ना डिक्शनरी मध्ये तुम्हाला keys are very important than values. Okay, so मी ती keys ची डिक्शनरी घेतली आहे, सब नावाची डिक्शनरी, आणि त्याच्यावरती enumerate फंक्शन वापरलंय आणि फॉर लूप मध्ये यूज केलंय इंडेक्स अँड की. ओके, सो इंडेक्स व्हेरिएबल विल गिव्ह मी द इंडेक्स, म्हणजे इंग्लिशची इंडेक्स 0, फिजिक्सची इंडेक्स 1, केमिस्ट्रीची इंडेक्स 2, बायोची इंडेक्स 3 आणि मॅथची इंडेक्स 4. ओके, सो दिस इंडेक्स व्हेरिएबल विल गिव्ह मी इंडेक्स अँड की व्हेरिएबल विल गिव्ह मी द की, म्हणजे इंग्लिश, फिजिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, maths. Okay, so for first iteration index will be 0 and key will be English. Second iteration index will be 1, key will be physics. Next iteration index will be 2, key will be chem. Next index will be 3,
key will be bio. Index will be 4, key will be maths. Okay, got this point? Okay. आणि आता या फॉर लूप मध्ये आपल्याला काय करायचंय, वी हॅव टू क्रिएट अ डिक्शनरी. ओके, मग क्रिएट कशी करायची डिक्शनरी? आपण फॉर लूप चालवतोय या सब नावाच्या लिस्ट वरती. ओके, आणि डिक्शनरी मध्ये आपण काय करतो, आयटम ऍड कसा करतो? हाऊ डू वी ऍड आयटम इन अ डिक्शनरी? वी जस्ट मेन्शन द नेम ऑफ द डिक्शनरी, द की हिअर इक्वल्स टू जी काय व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू आपण असाइन करतो. ओके, सो आपण डिक्शनरी ऍक्सेस करतोय बाय युजिंग इंडेक्स. ही लिस्ट ऍक्सेस करतोय बाय युजिंग इंडेक्स, आणि सेम इंडेक्स आपण या मार्क्स नावाच्या लिस्ट साठी पण यूज करतोय. ओके, सो लेट्स सी, let's say for example, for first iteration, I will show you your first iteration. Your index will be 0 and key will be, what will be the key? English. Okay, so इथे तुमचा सिंटॅक्स काय होईल? Sub marks of, what is the key? English equals to marks of, what is the index? 0. आणि marks of 0 म्हणजेच काय? मार्क्स ही तुमची लिस्ट आहे, या लिस्टचा 0th एलिमेंट काय? 64. सो सबमार्क इंग्लिश ही इंग्लिश नावाची की वापरून आपण त्याला व्हॅल्यू असाइन केली 64. ओके, सो सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट इटरेशन, सबमार्क्स फिजिक्स and marks of 1, that means 78. For next iteration, submarks chem and marks of 2 म्हणजे 83 and so on. Okay, and at last I have printed the dictionary submarks. You can check the output here. I got the dictionary. Understood how it works? Okay, just a second, let me put charger. Okay, now the next program, suppose I want to create a dictionary of squares of given numbers. Okay, what is squares of given numbers? Suppose 2 is my number, so it will act as key and its value will be square of 2, that is 4. Okay, 4 will be the key and square of 4 means 16 will be its value. Okay, 6 will be the key, 36 square of 6 it will be the value. 8 आणि त्याचा स्क्वेअर म्हणजे 64 ही त्याची व्हॅल्यू. 10 आणि 100 म्हणजे त्याचा स्क्वेअर ही त्याची व्हॅल्यू. ओके, इन दिस वे यू हॅव टू क्रिएट अ डिक्शनरी. ओके, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ गिवन नंबर्स. ही तुमची लिस्ट आहे ऑफ गिवन नंबर्स. ओके, सो हाऊ टू क्रिएट अ डिक्शनरी हियर? First thing, take the null dictionary. Okay, square dict. Okay, and iterate over the list L1. Okay, iterate over this list L1 and do the same thing. Okay, use the dictionary name and key equals to value. Okay, use the dictionary name, square dict, key, that is I. Okay, because these are the keys. या लिस्ट मध्ये तुमच्या keys आहेत.
2 4 6 8 या तुम्हाला की म्हणून पाहिजे. सो यूज दॅट की इक्वल्स टू व्हॅल्यू काय पाहिजे तर त्या कीचा स्क्वेअर. ओके, सो आय इंटू आय विल बिकम आय स्क्वेअर. म्हणजे आय जर 2 असेल तर 2 चा स्क्वेअर म्हणजे 4 व्हॅल्यू त्याला असाइन होईल. आय जर 4 असेल तर 4 चा स्क्वेअर म्हणजे 16 व्हॅल्यू त्याला असाइन होईल. ओके, अँड आय विल शो यू द आउटपुट. दिस इज माय आउटपुट. अंडरस्टूड? ओके, दिस पार्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दिस. ओके, डिक्शनरी आणि त्याची व्हॅल्यू, की वापरून आणि व्हॅल्यू वापरून व्हॅल्यू त्याला कशी असाइन करायची की वापरून. Okay, so this is important. Now next point here is the nested dictionary. I have already shown you what is nested dictionary. Dictionary inside a dictionary. Okay, so here you can see one is the key and this dictionary is the value. Okay, name त्या डिक्शनरी मध्ये, आतल्या डिक्शनरी मध्ये name is the key and these are the values. Name is the key, Sachin is the value, Marks is the key, 52 is the value. सो बेसिकली 1 ही जी की आहे त्याला व्हॅल्यू म्हणून आपण अजून एक डिक्शनरी आपण दिली आहे. ओके, 2 ही की आहे आणि त्याला व्हॅल्यू म्हणून कंप्लीट डिक्शनरी दिलेली आहे. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड डिक्शनरी. दिस इज युअर नेस्टेड डिक्शनरी. अंडरस्टूड? ओके, देन हाऊ टू ऍक्सेस अ नेस्टेड डिक्शनरी. नेस्टेड डिक्शनरी कशी ऍक्सेस करायची? तशाच प्रकारे ऍक्सेस करायची जशी तुम्ही डिक्शनरी ऍक्सेस करता, फक्त की मेन्शन करायची त्याची स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये. ओके, फॉर एक्झाम्पल इफ आय वॉन्ट टू फेच सुयोग्स मार्क्स, ही जी डिक्शनरी आहे याच्यात मला काय पाहिजे, सुयोगचे मार्क पाहिजे. ओके, आता सुयोग कुठे आहे तर पहिली गोष्ट त्याची की शोधायची. ओके, व्हॉट इज द की? 2. ओके, त्याच्यामध्ये डिक्शनरी आहे, त्याच्यात सुयोगचे मार्क्स आहेत. ओके, सो त्याच्यामध्ये मार्क्स नावाची की आहे, तिथे तुम्हाला सुयोगचे मार्क्स सापडतील. ओके, सो हाऊ टू ऍक्सेस दिस? फर्स्ट थिंग, आतली डिक्शनरी ऍक्सेस करण्यासाठी तुम्हाला पहिली की वापरावी लागेल 2. ओके, स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये, आणि त्याच्या आतले मार्क्स ऍक्सेस करण्यासाठी पुन्हा स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये मार्क्स की वापरायची. ओके, इट विल गिव्ह यू these marks 62. Understood? Okay, then I have shown you in the for loop we have seen how to get the ASCII character and its ASCII number. Okay, CHR is the function that we use for getting the character. Okay, suppose I want A, I will use CHR of 65. Okay, and sorry, suppose I want B, I will use CHR of 66 and so on. Okay, and ASCII नंबर पाहिजे असेल, ASCII कोड पाहिजे असेल तर ORD नावाचं फंक्शन आपण यूज करतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल ORD of A will give you this 65. Okay, ORD of B will give you 66. Similarly, ORD of Z will give you 90. Okay, आता हे सांगण्याचा इथे उद्देश हा आहे की सपोज मला जर अशी डिक्शनरी क्रिएट करायची आहे की ज्याच्यात ASCII कॅरेक्टर आणि त्याचा पर्टिक्युलर ASCII कोड हे की आणि व्हॅल्यू म्हणून यायला पाहिजे. ओके, आय वॉन्ट की ॲज ASCII कॅरेक्टर अँड व्हॅल्यू ॲज ASCII कोड.
Okay, so how to create that dictionary? So what you have to do, you have to take a null dictionary first. I have taken null dictionary alpha dict. Okay, and use a for loop in a range 65 to 91. Okay, 65 is the ASCII code for A, and 90 is the ASCII code for Z. Okay, so 91 पर्यंत आपण घेतले because this is excluded. Okay, so this will be a for loop. So I ची value first iteration ला 65, second iteration 66, third iteration 67, and so on up to 90. Okay, and how to create the dictionary, how to add each item? Use the name of the dictionary, then key inside that. Okay, so what will be the key? CHR of I, म्हणजे first iteration ला CHR of 65, character of 65, it will be A. Okay, so alpha dict of A equals to I, म्हणजे 65. So A ला 65, A आणि 65, this key value pair will be inserted. For second iteration CHR of 66 म्हणजे B, and alpha dict of B equals to 66 म्हणजे B आणि 66 insert होईल, and so on up to Z90. It will be inserted one by one. I'll show you the output. This is your dictionary. Understood? Yes, sir. Okay. Now, what is dictionary comprehension? This is an important topic. जसं लिस्ट कॉम्प्रिहेन्शन आहे, लिस्ट तयार करण्यासाठी शॉर्टकट पद्धत, तशीच डिक्शनरी कॉम्प्रिहेन्शन आहे, डिक्शनरी क्रिएट करण्यासाठी शॉर्टकट मेथड. Okay, so for capital characters we have ASCII codes from 66 to 90. Okay, similarly for small characters we have ASCII codes from 97 to 122, small character साठी. Okay, small a to small z. Okay, is this clear? Yes. Okay, आता डिक्शनरी कॉम्प्रिहेन्शन वापरून आपण मगाशी जशी डिक्शनरी तयार केली कॅपिटल ASCII कॅरेक्टर्सची, तसंच स्मॉल ASCII कॅरेक्टर्सची डिक्शनरी आपण तयार करूया युजिंग डिक्शनरी कॉम्प्रिहेन्शन. सी द सिंटॅक्स इज व्हेरी सिंपल. सिंगल लाईन मध्ये तुम्ही ही डिक्शनरी क्रिएट करू शकता. इथे तुम्हाला किती लाईन्स लागल्यात? इट टूक ऑलमोस्ट 3 लाईन्स. ओके, so by using dictionary comprehension you can do it in single line. जसं लिस्ट कॉम्प्रिहेन्शन यूज केलं तसंच डिक्शनरी कॉम्प्रिहेन्शन यूज करायचं. टेक द डिक्शनरी, लोअर डिक्ट इज माय डिक्शनरी सपोज इक्वल्स टू, आता इथे नल डिक्शनरी घेण्याची गरज नाही. ओके, यू कॅन डायरेक्टली टेक द नेम ऑफ डिक्शनरी, लोअर डिक्ट इक्वल्स टू, आणि कर्ली ब्रॅकेट मध्ये तुमचा सिंटॅक्स येईल. ओके, दिस इज युअर कर्ली ब्रॅकेट. अँड सिंटॅक्स कसा आहे बघा, जी की आहे ती की इथे मेन्शन करायची. फॉर एक्झाम्पल CHR ऑफ I will be my key, colon I will be my value, and use the for statement after that for I in range 97 to 123. म्हणजे पहिल्या इटरेशनला CHR of 97 म्हणजेच स्मॉल a आणि I will be 97. Small a colon 97 will be inserted. For second iteration CHR of 98 म्हणजे small b colon 98. This pair will be inserted. Okay, for third iteration small c and 99. Fourth iteration small d and 100. Okay, and so on. I'll show you the output. This is your dictionary. Okay, understood? Dictionary comprehension. Very similar to list comprehension. Okay, once you understand list comprehension, this will be very simple. Then
Next function is the from keys function. Okay, what is the use of this from keys function? Suppose I want to create a dictionary which contains various keys. ओके, वेगवेगळ्या कीज आहेत, पण सगळ्या कीजची व्हॅल्यू सेम आहे अशी जर डिक्शनरी मला क्रिएट करायची असेल तर मी फ्रॉम कीज फंक्शन वापरून करू शकतो. ओके, त्यासाठी तुम्हाला वेगळं म्हणजे खूप सारे इटरेशन्स आणि प्रत्येक इटरेशनला की आणि व्हॅल्यू इन्सर्ट करायची. ओके, दॅट विल बी टीडियस टास्क. सो फ्रॉम कीज फंक्शन प्रोव्हाइड्स यू दॅट ऑप्शन where you can insert same value for all the keys. ओके, सगळ्या कीजला सेम व्हॅल्यू तुम्ही इन्सर्ट करू शकता. ओके, and the syntax is name of the dictionary dot from keys and here you have to mention iterable. ओके, जे काही कीज चं इटरेबल आहे तुमचं, म्हणजे समजा कीज ची तुमची लिस्ट असेल ज्याच्यामध्ये कीज आहे ती लिस्ट इथे मेन्शन करायची आणि कॉमा देऊन व्हॅल्यू मेन्शन करायची. जी व्हॅल्यू त्या सगळ्या कीजला तुम्हाला असाइन करायची ती व्हॅल्यू इथे मेन्शन करायची. ओके, सो सपोज this is my list of keys. Okay, sub is my list, English, physics, chemistry, bio, maths. मगाशी जी आपण लिस्ट क्रिएट केली होती ती लिस्ट आहे ही. ओके, so how to assign same marks for all these subjects? Okay, just take a blank dictionary, a null dictionary, marks dict नावाची null dictionary घेतली मी and marks dict dot from keys हे फंक्शन वापरलंय. इथे मेन्शन केले इटरेबल म्हणजे लिस्ट ऑफ कीज. ओके, दिस इज माय लिस्ट ऑफ कीज. ओके, कॉमा आणि 90 हे मी असाइन केलंय सगळ्या सब्जेक्टला, म्हणजे माझ्या सगळ्या सब्जेक्टला 90 ही व्हॅल्यू असाइन होईल. इंग्लिश 90, फिजिक्स 90, केमिस्ट्री 90, बायो 90, मॅथ्स 90 अशी माझी डिक्शनरी क्रिएट होईल इन दिस वे. Understood? Same value Yes, sir. is assigned to Yes, sir. all the keys by using this from keys function. And dir I've already told, it gives you directory where you can see all the functions of that particular data type. Let's come to the last function, that is set default. Okay, set default is a function where you can set a default value for a key if the key is not in dictionary. डिक्शनरी मध्ये ती की जर नसेल तर त्या कीला एक डिफॉल्ट व्हॅल्यू तुम्ही सेट करू शकता. ओके, फॉर एक्झाम्पल माझी जी मार्क्स डिक्ट नावाची की डिक्शनरी आहे, सॉरी, मार्क्स डिक्ट. ओके, दिस इज माय डिक्शनरी. ओके, आणि मार्क्स डिक्ट मध्ये काहीच नाहीये सध्या, नल डिक्शनरी आहे. ओके, आणि तुम्हाला एक डिफॉल्ट व्हॅल्यू सेट करायची आहे एका कीला. ओके, जी की त्या डिक्शनरी मध्ये नाहीये. नाउ इफ यू सी, I have used the key IT and I have set a default value 80 for it. आता मार्क्स डिक्ट नावाची जी डिक्शनरी आहे त्याच्यामध्ये IT नावाची की आहे का? नाहीये, बिकॉज इट इज नल डिक्शनरी, त्याच्यामध्ये काहीच नाहीये. सो IT नावाची की नाहीये. ओके, सो इफ आय वॉन्ट टू सेट IT as a key and 80 as a default value for that IT, then I can use this function marksdict dot set default आणि त्याच्या आतमध्ये की आणि जी डिफॉल्ट व्हॅल्यू सेट करायची आहे ती तुम्ही मेन्शन करू शकता इन दिस वे. आता मार्क्सडिक्ट मध्ये IT की आहे and 80 is the default value. Understood? Yes. सपोज अजून एक आपण इन्सर्ट करूया. सपोज मराठी
मराठी नावाची की याच्यामध्ये नाहीये मार्क्स डिक्ट मध्ये. ओके, सपोज मला जर ती पाहिजे असेल आणि मला मी ते प्रिंट करतो ती डिक्शनरी परत, मार्क्स डिक्ट, यू कॅन सी हियर. ओके, मराठी आणि त्याचे डिफॉल्ट मार्क्स 90 हे सुद्धा ऍड झाले त्याच्यात. अंडरस्टूड? सेट डिफॉल्ट फंक्शन. Yes, sir. Okay, and a homework for you guys. You have to write a program to sort a dictionary by keys. की नुसार सॉर्ट करायची आहे आणि व्हॅल्यू नुसार सॉर्ट करायची आहे. ओके, जस्ट गिव्ह इट अ ट्राय. अदरवाइज वी ऑल्सो हॅव द सेम क्वेश्चन इन द असाइनमेंट. ओके, डिक्शनरीची जी असाइनमेंट आहे त्याच्यामध्ये सेम क्वेश्चन आहे, हाऊ टू सॉर्ट अ डिक्शनरी by keys and by values. Okay, any doubt in this topic, dictionary? No, sir. Okay, so if there is no doubt, we will stop here today. In next lecture we'll see another topic.